Now I am going to discuss on the topic water-soluble vitamins, mainly vitamin B complex, which includes thiamine, riboflavin, niacin, and pantothenic acid, and its deficiency diseases also. Here thiamine has I, and it is not pantho, it is pantothenic acid. It is a typing error. And as an introduction, vitamins, we know that it is a group of organic compounds that are essential for the normal health and growth of animals, including man. അപ്പം എല്ലാ ആനിമൽസിനും including humans അത്രയും essential ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ വേണ്ട some of the group of organic compounds ആണ് vitamins, and these compounds are required in very small amounts, but they are vital for the life processes. From vital the word vitamin has derived. So even if it is required in very small quantities, it is very essential and important for the proper growth of the body. They must be applied through diet, except vitamin D. We know that vitamin D will get through sunlight. So except vitamin D, other vitamins we have to supply through our diet. Absence or deficiency of certain vitamins causes specific diseases. So എല്ലാ വൈറ്റമിൻസിനും specific ആയിട്ടുള്ള deficiency diseases ഉണ്ട്. So each vitamin is very much important to our body. Then water-soluble vitamins. We know that vitamins have classified into two categories, that are fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins. Water-soluble which is based on how they are absorbed and if they are stored. Other body store ചെയ്യുന്നുണ്ടോ and how they are absorbed in the body. ആ ഒരു ബേസിലാണ് vitamins classify ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So here we are saying about water-soluble vitamins. As the name indicates, the water-soluble vitamins are those that are dissolved in water and readily absorbed in tissues for immediate use. After getting into the body, it is readily used by the tissues and taken up by the body. And because of that, they are not stored in the body. Body അത് store ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. They need to be replenished regularly in our diet. അപ്പം in the case of fat-soluble vitamins ആണെങ്കിൽ it is storing in the body, so it does not want to be replenished through the diet regularly. But in the case of water-soluble vitamins, it must be supplied through the diet regularly. Then water-soluble vitamins usually undergo intestinal absorption by active transport processes across enterocyte membranes. So അതിൻ്റെ absorption പറയുകയാണെങ്കിൽ enterocyte membranesലേക്കൂടെ intestinal absorption ആണ്, by active transportലേക്കൂടെ intestinal absorption ആണ് water-soluble vitamins-ൻ്റെ കേസിലുള്ളത്, and which is followed by transport to the liver and then to the peripheral tissues in the portal and systemic circulations. So here is the pathway and the absorption of water-soluble vitamins. About vitamin B complex. അപ്പോൾ vitamin B water-soluble vitamins usually വരുന്നത് vitamin Bയും vitamin Cയും ആണ്. അപ്പോൾ vitamin B complex include folate, thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, biotin, vitamin B6 that is pyridoxine, and vitamin B12 that is cyanocobalamin. And here we are discussing about some of these. First one is thiamine, that is vitamin B1. Thiamine is a cofactor for multiple enzymes including pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate, etc., which are all involved in glucose breakdown. We have studied about these enzymes which are all involved in the glucose breakdown. And vitamin B1 also helps in the proper functioning of the heart, nerves, and muscles also. Then it is a part of the coenzyme thiamine pyrophosphate, which is involved in carbohydrate metabolism. So it has the name thiamine. So pyruvate, some of the important sources are milk, green vegetables, eggs, meat, cereal, grains, etc. Deficiency, so we have said that it is involved in the enzymes which are involved in glucose breakdown. Glucose breakdown is mainly for the production of ATP. So your deficiency of this is of such a vitamin, that is thiamine, result in the ATP depletion and often affects highly aerobic tissues such as brain, nerves, hearts ഒക്കെ affect ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Then the deficiency of this thiamine cause serious circulatory changes, nervous disorders, and the main disease is called beriberi. Beriberi എന്ന് പറയുന്ന disease ആണ് mainly cause ചെയ്യുന്നത്. Beriberi means it's a form of muscle paralysis resulting from the inflammation of several nerves simultaneously. അപ്പോൾ കുറേ nerves simultaneously ഇൻഫ്ലമേറ്റ് ആവുക ആൻഡ് മസിൽ പാരാലിസിസ് ആവുക, ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ബെറിബറി. അപ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ B1 മെയിൻലി കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറിബറി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് thiamine or vitamin B1.
Then next is vitamin B2, that is riboflavin. It is a cofactor in redox reactions FAD and FMN. We have studied that. Then biochemically, vitamin B2 helps in the utilization of oxygen in carbohydrate and protein metabolism. So protein and carbohydrate metabolism, oxygen is to be used. So ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് vitamin B2. So it has much important here in the metabolism process. It is essential to keep healthy skin and for the normal functioning of the eye. Usually present in milk, meat, yeast, eggs, liver, fish, etc. Deficiency causes diseases like dermatitis. So we have said that proper healthy skin in വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇതിൻ്റെ ഡിസീസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, ദറ്റ് ഈസ് സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഗ്ലോസൈറ്റിസ്, ടങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ദ കോർണിയൽ വാസ്കുലറൈസേഷൻ. സോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കോർണിയക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതായത് വാസ്കുലറൈസേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് സൈറ്റ് ഓൾസോ കോസിങ് ഐസ് ടു ബി ബ്ലഡ് ഷോട്ട് വിത്ത് എ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദിസ് റൈബോഫ്ലാവിൻ. that is ultraviolet light or rays can destroy riboflavin. Hence it is always packaged in opaque containers. So it is all about riboflavin or vitamin B2. It has more like a complex structure, somewhat a complex structure the riboflavin has. And the third one is niacin, that is vitamin B3. Niacin or vitamin B3 is also utilized in redox reactions. So we have said about vitamin B2. In the case of riboflavin, it is used in the redox reactions of FMN and FAD, but here it is as NAD plus and NADP plus, and is derived from tryptophan. It is used by the body to turn food into energy. It helps to keep the nervous system, digestive system and skin healthy. അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനും മെയിൻലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ കൂടിയാണ് വൈറ്റമിൻ B3. ദെൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സാണ് ലിവർ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് നിയാസിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ് മീറ്റ് ആൻഡ് പോർക്ക് ഓൾസോ. ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ present as, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി പൊതുവെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് പെലാഗ്ര ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് 3Ds. അപ്പോൾ 3Ds എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഡയറിയ, ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആൻഡ് ഡിമെൻറ്റിയ. ഈ 3 കേസസിന് കാരണമാവും ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് നിയാസിൻ. ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ഒക്കർ ഇൻ ആൽക്കഹോളിക്സ്, അതായത് ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് ഹൈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സിന് ഹൈ ചാൻസ് ഒക്കർ ഇൻ ആൽക്കഹോളിക്സിലും മാൽന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഡയറിയ മീൻസ് വി നോ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഈസ് ദ സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഡിമെൻറ്റിയ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോണിക് ഓർ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡിസോർഡർ ഓഫ് ദ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിനും ബ്രെയിനിനും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിമെൻറ്റിയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ഡിസീസസിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് നിയാസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി. നിയാസിൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഡിസ്ലിപ്പിഡമിയ. ഡിസ്ലിപ്പിഡമിയ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ condition of abnormally elevated cholesterol or fat, that is lipids in the blood. ബ്ലഡിൽ ഹൈ എമൗണ്ട്, അതായത് നോർമൽ എമൗണ്ടിനേക്കാളും ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഓർ ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ലിപ്പിഡമിയ. സോ ഡിസ്ലിപ്പിഡമിയനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയാസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് it has a side effect that is facial flushing, but it can be avoided by the treatment with aspirin. So it is about niacin or vitamin B3. It is a structure, it has a similar structure for niacin. And the last one is pantothenic acid, that is vitamin B5. Pantothenic acid or vitamin B5 is a component of coenzyme A. Coenzyme is an important compound which is we have studied in the Krebs cycle. Yes, Krebs cycle coenzyme is present and fatty acids in this, both of which are necessary for energy production and the formation of hormones. So hormones in the production അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ എൻസൈം ആണ്, ഐ മീൻ വൈറ്റമിൻ ആണ് vitamin B5, that is pantothenic acid. Almost all plant and animal based foods contain pantothenic acid, that is vitamin B5, in varying amounts and are found in organ meats, grains and some vegetables too. So അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് ആണ്. ഓൾ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സിലും പാൻറ്റോഥീനിക് ആസിഡ് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, എൻഡറൈറ്റിസ്, alopecia and adrenal insufficiency also. Dermatitis means we have said that is skin disorders. Enteritis means it is inflammation of the intestine, especially small intestine inflammation ആണ്. അതുപോലെ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് അക്കംപൈൻഡ് ബൈ ഡയറിയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അലോപീസിയ ഈസ് ഹെയർ ലോസ്. അപ്പോൾ ഹെയർ ലോസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വി നീഡ് ദ vitamin B5, that is pantothenic acid. So it is all about these 4 vitamin B complex.
vitamins, that is vitamin B1 thiamine, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin, and vitamin B5 pantothenic acid. Here is the structure of pantothenic acid. So it's all about this four type of vitamin B complex. And thank you.